আইপি সিরিজের চতুর্থ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ফরহাদুল ইসলাম, দ্য ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও অব ইংলিশ হেভেন। এবং আজকের ক্লাস আমরা দেখব 5 লং ভাওয়েল সাউন্ডস। সো লেটস বিগিন দ্য ক্লাস। প্রথমেই বলো নাকি লং ভাওয়েল সাউন্ডস গুলো উচ্চারণ করার সময় একটু টেনেই উচ্চারণ করতে হবে। দ্যাট মিনস দ্রুত যাওয়া যাবে না, একটু টেনে উচ্চারণ করতে হবে। এবং লং ভাওয়েল সাউন্ডস এর পর সব সময় কোলন এর মতো একটা চিহ্ন আপনি দেখতে পাবেন। সো কোথাও কোনো সিম্বলের পর যদি এই যে কোলনের মতো সিম্বলটি যদি আপনি দেখেন, তখন বুঝতে পারবেন যে একটু টেনে উচ্চারণ করতে হবে। দ্যাট মিনস এটা একটা লং ভাওয়েল সাউন্ড। সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ই। দেখেন আমি একটু টেনেই বলছি, কিন্তু আমরা শুড ভাওয়েল সাউন্ডসে কি বলেছিলাম, কিভাবে প্রনাউন্স করেছিলাম? ই ই। আর এটা হচ্ছে ই ই, as in the word see, bean, leaf, sheep, and last one is heat. So e. Next one is as in the word bond, bond. Next one is can't, car, farm, and last one is arm. So next one is ooh, ooh, as in the word cool, full, tool, blow, and last one is you. So ooh. Next one is r, as in the word girl, bird, short, burn. So r. Last one is o, as in the word talk, load, short, and last one is cold. So e, u, r, and last one is o. That's all for today. সবার সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। Till then, stay happy. Thank you very much.